લેફ્ટ શોલ્ડર અપ છે, લેફ્ટ સાઈડ કોન્વેક્સ અપર બેક, રાઈટ સાઈડ કોન્વેક્સ લોઅર બેક, આ સાઈડ બાર છે, લેફ્ટ શોલ્ડર અપ. ઓકે, વોક કરો તો ચાલવાનું છે, વોકિંગ. ઓકે, ચાલી જાઓ, એમાં કોઈ ઇશ્યુ. વોકિંગ, એક બે રાઉન્ડ માર દો. રાઈટ સાઈડ સ્પાઇનનું રોટેશન છે આખું, પેલ્વિક મોબિલિટી ઓછી છે. આવી જાઓ, બેસી જાઓ અહીંયા. હા, એવું કરાય. ઓકે. અંદર હું કે પેલું જે અંદર ખાલી સોજો ને એવું તેવું બધા. હા, એ ગાદીનો જ ઇસ્યુ હોય, સોજો એટલે આખું પોસ્ચર થઈ જાય. હોય કાં તો તમારે હોય બેસી રહેવાનું આ તે, એના કારણે આ બધા ઇસ્યુ થતા હોય છે. એના કારણે શું થાય કે ગાદી પર વધારે L4 L5 L5 દબાણના કારણે શું થાય, પછી મસલ્સ થોડાક પકડાઈ જાય, તમારું બોડી. હા, એ મૂકી દો ત્યાં ચાલુ કરો ઉપર. આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ? કાયરોથેરાપી લઈને મને 50% ઉપર આરામ જેવું લાગે છે. નીચે ઢીલું, યસ, એકદમ રિલેક્સ. હા, ઢીલું, રિલેક્સ રિલેક્સ. હા, ગુડ ગુડ. ઢીલું. લો, યસ, સીધા થઈ જાઓ. ઢીલું, નીચે નીચે આગળ ભેગા કરી દો, ટાઈટ રાખો, આગળ ટાઈટ, રિલેક્સ, નીચે અને શોલ્ડર કમ્પ્લીટ. ઓકે, આગળ નમો. યસ, ફરક લાગે કઈ? ખુલી ગયું આમ અંદરથી, હે ને? ઓકે, ઢીલું. યસ,